Magandang hapon muli sa mga kapwa namin naka-quarantine ngayon sa kanilang bahay. Welcome to Mental Health Talks, protecting our mental health versus COVID-19. Ngayon, pag-uusapan naman natin sa episode na ito ang ensuring mental well-being during physical illness o kung paano natin mapapanatili ang mabuting pag-iisip kung ikaw ang nakakaranas ng sakit. Muli ako po si Naiko Bautista ng #MentalHealthPH at ako ang inyong magiging host para sa hapong ito. To start off our program, ipapakilala ko muna ang ating guest for today. Tinapos niya ang kanyang training in consultation liaison psychiatry, also known as psychosomatic medicine, sa the Medical City, Pasig. Nagtapos rin siya ng pag-aaral ng mindfulness-based cognitive therapy of the Center for Mindfulness Studies in Toronto. Dahil dito, she has been a qualified teacher in mindfulness-based stress reduction at the University of Massachusetts Medical School. Champions, please welcome my co-Thomasan, Dr. Jannel Gatlabayan-Cleto. Hi, Doc. Hello. So, Doc, bago po tayo magsimula, I would just like to ask, ano nga po ba ang mental well-being or yung well-being itself at gaano po ba ito ka-importante sa buhay natin ngayong may COVID-19 pandemic? Okay. So, well-being is actually parang a very broad term, no? Mm-hmm. When we hear about it, talagang parang yun ang gusto natin for ourselves. They say na parang ang well-being, it's based on the quality of our lives. Oh. Okay? So, kamusta ang iyong thinking, kamusta ang iyong emotions, kamusta ang iyong body, no? So, parang nagkakaroon ng balance. At the same time, may resilience, lalo na kapag something difficult comes along our way, mas madaling makabangon. No? So when we also say psychological well-being, it's a healthier or it's a healthy relationship with our mind. Oh. It's also a healthy relationship with our bodies. At the same time, social aspects at saka spiritual. Okay? So with that good quality of life, there is an opportunity for us to maybe thrive more, grow more. Yan. So this is something that we all want for ourselves. Oh, okay. So basically, well-being in itself po is a perfect balance of all the different aspects. Not really perfect, but then somewhat a balance between the different aspects. There is a satisfaction na para bang I'm feeling okay. Kahit na hindi naman laging laging perfect or laging okay, lalo na ang katawan. Meron tayong mga physical illness, meron din mga times masyado tayong nagiging anxious or masyadong malungkot. Parang kahit paano nakakabangon. Oh, okay. Satisfaction on how we cope during those times too. Ayun. So more of the coping part, no? So Doc, you mentioned physical illness and how it affects the well-being itself. No, Doc, ano po ba yung pinaka-connection ng physical illness with mental health? Meron po bang sapat na ebidensya na meron pong connection itong dalawang ito? Okay. Actually, marami ng studies tungkol dyan, no? In fact, meron kaming isang type of therapy nga sa psychiatry. Very, very useful to. Ang tawag dito is cognitive behavior therapy. No? So doon nalalaman natin our thoughts affect our emotions. Mm-hmm. Our emotions also affect our body. No? And vice versa. Kung anong nararamdaman din ng katawan, na-affect niya ang emotions, na-affect din niya ang thoughts natin. No? Ang pinaka, I think, nagiging example dito, yung kapag nasi-stress out tayo, alam mo, yung madaming masyadong iniisip, worry. No? So, alam natin, nowadays sa COVID, ang dami nating sources of stress. Hindi lang to emotions, hindi lang yung kakabahan ka kung anong mangyayari sa'yo, kung makahawak ka o ang pamilya mo. Ang sources of stress din natin, financial. Oh, that's true. Physical, kasi talagang nakakulong tayo ngayon sa ating mga bahay, no? Lalo na dun sa mga sakit. So, there is a lot of stress going on. Ang stress, hindi lang siya emotional, hindi lang siya physical, pati sa mind natin. Napapagod tayo, kaya yung iba hindi makatulog sa gabi. Ay, that's true. Totoo po yan, Doc. So, ang connection ng stress sa katawan natin, tumataas ang ating stress hormones, cortisol. Kumot ang stress natin,
tinitrigger niya yung sinasabi nating fight, flight, or Alright. freeze. Yes. So even yun, tumataas ang adrenaline natin. No? Kaya yung iba, for example, dun sa mga hypertensive, baka napapansin nila, nowadays tumataas ang BP ko. Kaya pala sinasabi ng madalas ng ating mga kapamilya, ay nako, hina-high blood ako sa iyo, stress ka. Yung diabetic, minsan nakikita nila parang medyo unstable yung sugar ko. Medyo yung sugar ko ngayon. Kasi natitrigger yung stress response sa body. No? In fact, yung iba, lalong nagkakasakit or natitrigger, natitrigger yung asthma, halimbawa, kasi mataas yung inflammation sa katawan natin ngayon. Okay? So nakikita natin sa kaka-worry or sa masyadong anxious, may physical manifestations. So there really is a connection between the physical state and the mental state of a person. Yes. So parang it really focuses yung parang epekto ng stress sa atin, tapos maaring matrigger yung iba't ibang sakit na maaring meron na rin po tayo. Yes. Okay. So ngayon naintindihan na natin kung bakit sinasabi ng ating mga tita o kaya mga magulang na, ay nako, nai-stress ako sa iyo, hina-high blood ako sa iyo. Okay. Now, Doc, let's go into your expertise. Ilang beses ko nabanggit kanina yung idea of mindfulness dun sa ating intro. Now, Doc, ano nga po ba yung mindfulness, and paano siya nakaka-apekto sa ating mental state? How can it make us mentally healthy? Okay. Thank you for asking me that question. Kasi sobrang passionate ako sa topic na yan. Sabi ko nga, baka tuloy-tuloy tayo mag-usap tungkol dyan. So when we say mindfulness, it's actually being present. No? So pwede nating i-increase yung capacity natin na i-remind yung sarili natin, dito ka sa present moment. No? Huwag kang masyado, for example, pag isip tayo ng isip, worry tayo ng worry. Our thoughts are in the future. Okay? Halimbawa, nandiyan ka sa kinauupuan mo, pero parang wala ka dyan kasi nasa future ka. Dahil ang thoughts mo full of that, no? It's okay na nag-worry tayo, nagpaplano tayo, no? Tsaka gagawin natin ang lahat para lang tayo maging safe. Pero there's a certain extent na tama na. Lalo na kung paulit-ulit, balik ka dun sa present. In the present moment, you're actually okay. No? Kahit paano, hopefully, your family is okay. Yes. Nakaka-cope naman, no? So, it's more of being conscious or being aware. Ano ba lagi yung nasa isip ko? Gusto ko bang laging nandun, either in the future or in the past? Or can I stay in the present moment? Kasi nandito yung katawan ko eh. Yes po. Okay? So let's be here. And in the present moment, it's also about looking at it, ang tawag natin dito, wag nating husgahan kung ano yung nandito. So it's more of mindfulness is viewing things in a non-judgmental way. Halimbawa, dito ngayon, meron tayong hinaharap, no, ng buong mundo to eh. Hindi natin to ma-deny, hindi natin to ipupush away, hindi natin sasabihin sa sarili natin, dapat bukas tapos na to. Oh, yes. It's a gentle acceptance of life's terms. Nandito ngayon yung ating hinaharap. So, hindi natin siya ipupush away. Nandito siya, there's a gentle acceptance of that. So parang there is this factor of accepting reality. Yes. Na nandito na talaga siya. Nandyan siya sa harap mo. Yes. And meron ka maaring magawa para mabago, but then gentle acceptance na, okay, haharapin ko to. Okay. Kasi minsan ang denial, lalo pa tayong nahihirapan dun eh. Lalo tayong nagsasuffer eh, di ba? Yes. Pag ayaw natin yung kinakaharap natin. Ayan. Doc, question, meron po ba itong connection dun sa ginagawang parang grounding when it comes to like panic attacks? Kasi I believe, just to orient the people who are watching, sa pagkakaintindi ko po, correct me if I'm wrong, Doc, when you say grounding, it's kind of putting your senses, para ma-stimulate yung senses mo kapag nandun ka na sa part na nagpapanik ka. Yes. Kasi di ba pag nagpapanik ka, parang ang nangyayari, you focus on what's gonna happen next.
or kung ano yung, parang lumulutang yung yung being mo at hindi mo na alam kung ano yung mangyayari. And the idea of grounding is for you to go back to where you are, and ito yung nakikita ko, ito yung nararamdaman ko, ito yung maaari kong malasahan, nandito ako ngayon. Tama po ba? Very good yung description mo nun. Kasi ang nangyayari sa panic attack, we feel not in control of things. No? So, more of we remind ourselves in the present moment, andito tayo, no? Not lost in ano mangyayari sa akin. Baka ako magka-heart attack pag nagpa-panic attack ako, no? Kaya yung iba nagpupunta sa ER eh. Yes. So more of being in the present. Paano natin nalalaman na present? Through our senses. Ano ang nakikita natin? Ano ang nararamdaman natin? No? Ano ang naririnig natin? So yun yung grounding ourselves in the present. Okay. I think na-mention ni Dr. Banaag eh. Yes po. Yes. Okay. Now, Doc, ito naman po. So how do we achieve mindfulness? Or how do we achieve being rational in situations wherein anxiety levels are very high? Especially ngayon kasi parang konti pa lang na ubo, kinakabahan na tayo. Kasi ako, personally, kapag once na makita mo yun sa social media na ito yung signs and symptoms ng COVID-19, konting ubo mo lang or parang, wait, may asthma ako pero nahihirapan ako huminga. Connected kaya ito sa COVID-19? Paano po ako babalik dun sa rational thinking na, okay, ito ka ngayon and everything. Ganun po. Okay. Actually, very common yan. Ewan ko kung nangyari sa iyo, Naiko. Yes po. Sa akin, nangyayari din yan. Yes po. Ano na may sinusitis ako. Diba yung sabi nila, pag umubo ka, parang feeling ng mga tao lalayo na agad. Yes po. Paano kung meron kang asthma? Diba? O kaya meron kang allergic rhinitis, no? Yan. So, more of kapag umuubo ka ng ganon, nagwo-worry ka, ano ba to? COVID ba ito? No? It's okay to say to yourself, okay lang yan, nagwo-worry lang ako. And I just really want to make sure if I'm gonna be okay. No? Pero dito papasok yung importance ng we need to listen to our bodies. Okay? Kasi nakikinig lang tayo sa katawan natin kapag meron tayong pain. At comfortable tayo. O kaya we like something. So this is testing our capacity to have a better relationship with our body. For example, inubo kang ganyan. Pwede mong sabihin sa sarili mo, nagkaroon na ako ng parang ganitong ubo. Very similar ba ito nung time na nag-asthma ako? Or is this something different? No? Or else kapag parang, medyo continuous siya. You learn to listen to what your body needs. For example, pupunta tayo dun sa intuition natin na parang there's something wrong already with my cough. Lalo pa if we have information about symptoms of the COVID, the information we have is enough just to tell us parang kailangan kong bantayan. Halimbawa kapag yung cough, parang medyo hirap na akong huminga. This is your body telling you what it needs to do is to ask for help already. To ask for the opinion of someone else. Okay? So instead of being lost in our thoughts, worrying the worst, ito yung tawag natin dito, nagka-catastrophize na tayo. Yes po. Puro catastrophe. Instead of being lost in that, learn how to listen to the body. Okay, so parang talagang, well, totoo nga yung sabi nga nila, no? Kapag meron kang sakit, naiintindihan, alam mo kasi sa sarili mo kung ano na yung napagdaanan mo before. At alam mo kung kailan mo kakailanganin ng tulong. Yeah. Now, mindfulness is more of really going back, not just being at present, but then pakikinig sa sarili mo at saka sa katawan mo na, okay, there is something different right now. May ubo ako, pero parang kakaiba yung ubo ko ngayon. Mukhang kailangan ko ng tulong. Yes. Okay. It's an openness to whatever is in the present, right? And what is in the present are your body sensations. Yung mga nararamdaman mo. Kung ano yung mismong pagdating niya sa'yo, paano mo siya tanggapin? Hindi lang yung awareness mo doon, pero yung relationship mo dun sa kung anong nangyayari. Okay. Sobrang naano po ako ngayon. Tuwang-tuwa ako kasi na-inform talaga ako. I'm really learning a lot, no? Okay, so
Doc, ito naman po, question po, paano naman po, kasi, okay, more of nasa sarili natin ngayon, pero paano naman po tayo tutulong dun sa mga kamag-anak natin or loved ones natin na nasa ospital? Kasi sila po yung maaring may sakit or sila yung naapektuhan ng COVID. Now, how do we help them? Parang, ano po yung maaari nating sabihin natin sa kanila for them to achieve mindfulness? Ang mahirap kasi dyan kung nasa hospital, di ba? Either wala kang visitors, Yes. yung sa ibang situations naman, isa lang ang pwede mo makasama. Depending yun kasi dun sa gaano kalala yung mga nararamdaman o yung mga sintomas mo. Very lucky tayo ngayon, Naiko, na ang dami na talaga nating choices when it comes to communication. Mm-hmm. Sabi ko nga, parang napapanahon na talagang ang internet ways of communication ngayon, very advanced na. Yes po. Yes. So we really have to be creative in learning or in communicating with our loved ones or family members who are away from us. Mm-hmm. Hindi lang siguro yung nasa hospital, ito rin yung mga naka-quarantine, ito din yung mga nasa ibang bansa na nag-iisa. No? So, kapag ganyan, we all know that we need to communicate. Mm-hmm. Okay? Siguro ang pinaka-helpful doon, ask each other, ano yung regular time na pwede kayong mag-communicate? Para may consistency. Mm-hmm. Hindi yung kapag naisip mo lang, tatawag ka. More of usap tayo, kailan mo ko gustong makausap. Mm-hmm. Tapos paramdam sa ating kapamilyang yon o kaibigan, nandito lang ako. Anytime na sa tingin mo kailangan mong maglabas ng iyong worries, tawag ka lang. Oo. Pero the consistency really helps kasi merong feeling there of not being alone. Mm. Okay? And kapag, of course, pag nasa ospital, lalo na ang mga patients natin na nasa ospital, hindi natin alam kung anong nangyayari. Yes po. So pwede nating tanungin sa kanya, paano ko makakausap ang doktor mo? So yung coordination nun, no? Pag mayroong time na pwedeng tanungin ng pasyente yung doktor, hindi po pwedeng pakausap ang aking kapamilya on the phone. Yun is schedule. Okay? At the same time, ang pinaka-important dyan actually, lalo na this is all very traumatic. Kahit pag nasa ospital ka, very traumatic kasi wala ka sa comfort zone. Mm-hmm. No? Yes. The importance there is the feeling of safety. Even if you're in an unfamiliar environment, no, you as the family member, as the friend, you offer that sense of safety. No? Na at this time, mukhang you're doing your best, nakaka-receive ka dyan ng treatment. Kumbaga, talagang yung compassion, lalabas yan eh. Yung trying times na yung compassion, empathy natin, talagang kailangan ng isa't isa. Okay. Now, I really understand daw. Kasi diba, parang yung idea na tayo nga mismo na hindi tayo naapektuhan or hindi tayo naka-confine sa hospital, hirap na tayo naka-isolate tayo at hindi tayo nakapag-usap sa ibang tao. What more yung isang tao na naka-isolate hindi pa mismo sa kanyang sariling bahay. Mm-hmm. No, one thing that we have to establish is that idea of safety. Na ang makakapag-ground doon ay yung regularity of talking to that person or yung communication with that person. But at the same time, Naiko, I think ang very important dyan, no? Kasi nowadays, anxiety takes center stage eh. Yes, sobrang anxious, no? Pero it is also very helpful na i-bring out natin yung strengths. So you remind that person, you remind that loved one, no? The strength that he or she has, nakakayanin niya ito, na may lakas siya ng loob. At the same time, of course, faith. Ito yung sinasabi ni Dr. Banaag, spirituality nowadays, very, very important. Now, Doc, ito po, paano naman po kung yung sa family po na, yung sa family mismo, yung kamag-anak nila, hindi na makaka-uwi pabalik kasi yumaon na po because of COVID-19. Now, we all know that our patients cannot undergo the different rites, yung usual na ginagawa natin, the funeral rites and the religious rites right after umalis yung kamag-anak. So ano po yung maaari nating gawin
or how can we guide these people in grieving? Kasi grieving is normal, especially if someone left you na, di ba? So, ano yung maaari natin gawin doon? Siguro i-describe ko sa iyo, Naiko, no? May mga hospitals ngayon na kahit pa paano nakikita naman natin the doctors really are concerned about that, no? For example, may mga ICU na kapag may glass, no? Yung iba kahit isang kamag-anak pinapapasok pero naka full gear na PPE, protective equipment. So, pinapapasok just to take pictures or video. No? Isa lang ang pwede, syempre, kasi syempre yung protection din ng family member. Pero kahit pa paano, nagkakaroon ng chance to say a last goodbye. Pero it really depends on the situation kasi may mga patients na nasa regular room, for example, parang walang glass, no? Tapos mahirap na kung pumasok. Minsan talagang hindi nakikita ng relative, no? But it doesn't also mean that the relatives cannot offer some rights, yes. No? For example, kahit mag-Zoom sila, invite sila ng priest para magkaroon ng misa. Pwede din ng gano'n. Pwedeng dun sa Zoom na yan, o kaya kung ano man, is Viber ba, Messenger, ang daming ways, parang ganito, nakikita natin ng isa't isa kahit malayo. No? Yes, so, pwede pa din nangyayari na yung eulogies, yes. Ito. Okay? Ang feeling ko nga minsan, itong mga rights na ganito, we actually do it for ourselves or for the family para hindi sila mahirapan in terms of the grieving process. But we have to remember, or they have to remember, that their loved one who died completely understands. No? Na kahit wala sila doon, okay, kahit na hindi perfect, kahit hindi ideal yung rights na ginawa, their loved one understands na yung pagmamahal, yes. yung pagmamahal ang pinaka-importante. And it is the time spent living that actually matters. So kasi syempre safety nila, di ba? That's true. Ayun din yung loved one na yon na nag-pass away, na nahihirapan ang pamilya. That's true, Doc. So yun, one thing that we have to communicate to those people is yun nga, you don't guilt should not be felt kasi ito yung hindi naman to ginusto ng kahit sinong tao na ito ang mangyari at ito yung sitwasyon natin ngayon. So this is kind of what we call a force majeure. Tama po ba? Na parang we can't really do anything about it. So hindi natin kailangang sisihin ang kahit sino man. Okay. Ayun. Now, Doc, some patients want to stop their treatment because the disease that they have affected their life negatively. Like especially mga non-COVID patients. Like kunwari, meron silang chronic disease na kailangan ng dialysis o kaya ng chemotherapy. Now, with added risks and yung paranoia nung COVID-19, especially with the elderly, paano po yung magiging best na approach natin to these patients? Kasi syempre sila na po mismo parang they feel hopeless na may sakit na nga ako ngayon tapos meron pang COVID-19 na paparating. Sabi nila pinaka-at risk daw kaming mga matatanda. How do we approach this as doctors po? Okay. The family or even the patient really has to have the initiative na mag-communicate sa doctor nila. Yes po. Okay? Lalo na for example, it's a dialysis center. Kung nasa hospital man yung dialysis center, makipag-ugnayan sila. Just for them to feel safe ba na pumunta dyan? Ano ba yung mga ginagawa ng hospitals? Kasi ang mga hospitals, lalo na yung mga designated na non-COVID, yes po. They're doing their best actually to really protect the patients that come in. In fact, merong mga initiative ngayon, for example, sa Medical City lang, may initiative na kalahati ng ospital, dapat sa non-COVID. Tapos kalahati yung COVID. So, talaga, may mga paraan na ginagawa yung ospital or even the centers to make the place safe. If they want to feel secure, mag-coordinate sila.
Okay. Yung pag-transport doon, paano pumunta doon. Kasi ang hinahanap natin really is information and that feeling of safety. Assurance, kumbaga. Yes. Yeah. At the same time, ang masasabi ko din, lalo na dun sa mga medically ill, no? Nagda-dialysis, lalo na yung mga nagka-cancer treatment, chemotherapy, kailangan talagang regular. Sundin yung schedule, yes. On schedule yan, no? They need to take care of themselves. Okay? They need to continue the treatment. Kasi very vulnerable ang katawan eh. Kapag ma-miss nila ang isang session, syempre hindi natin alam kung paano maapektuhan yung students na gano'n. No? They need to also take care of themselves, lalo na yung sabi ko sa iyo at this point in time, mataas ang stress. Kapag mataas din ang stress, ang immune system natin naaapektuhan. Yes po. Okay. Ayan. Bago po tayo magpatuloy, paalala lamang sa ating mga viewers na isulat ang inyong mga tanong sa ating comment section sa ilalim ng inyong screen. Kung nasa Twitter naman po kayo, gamitin natin ang hashtag na #MHTalks para makita ng ating mga community moderators. Nabalik tayo sa discussion, Doc. Doc, ito, very controversial. I believe this was featured in one of the articles ng CNN. Ano po ba yung naririnig natin na cabin fever? And paano siya nakaka-apekto sa atin ngayon? Okay. Pag sinasabi natin cabin fever, parang ang i-imagine natin, alam mo yung mga nandun sa barko, na nandun pa lang sa cabin ng barko, tapos hindi ka makaalis. Pag lalabas ka, puro tubig. Okay. So parang the idea of isolation. Isolation yan. So ito yung parang nafe-feel ng mga matagal na naka-quarantine. No? O kaya kahit yung mga nasa hospital na talagang kita mo limited talaga yung contact with people or even the medical staff. Kung papasok man, talagang naka-full gear yung iba. No? So, yung feeling na restless ka, gusto mo nang lumabas. Minsan, tulog. Kasi para bang hindi mo minsan nakikita kung ano na, parang days really pass by. Okay, yes po. And some time mo, nawawala din. Yes, nababriktad nga daw po yung circadian rhythm ng mga tao. So, very important, pag feeling mo nagka-cabin fever ka na, that sense of normalcy. So, yung routines mo, i-continue mo. So, for example, anong oras ka gumigising sa umaga, anong oras ka kumakain. Kung may times na nagtatrabaho ka, you know, pwede namang habawa, nandun ka dun sa quarantine mo, kung nasa room ka man, do whatever you can, na parang dati mo nang ginagawa. Kahit na online, no? Kahit yung mga estudyante ngayon, pwedeng online, di ba? Yes po. Yung textbooks. So, maintaining that sense of normalcy by maintaining the routines. Or parang scheduling things ahead of time, yes. At the same time, halimbawa, sa mga naka-quarantine na nag-iisa sa kwarto, kung ano yung ginagawa ng mga ng pamilya sa labas, makisabay ka. Halimbawa, nag-exercise sila sa labas, doon ka din mag-exercise. So parang, kung isolated na nga kayo, wag mo mas lalong i-isolate pa yung sarili mo. Parang ganun po yung idea. Okay. And can help with that. No? At the same time, lalo na kung ang surroundings mo maliit, dito very important yung nature eh. Swerte ka kung may bintana ka na maganda. Pero kung wala, halimbawa, meron kayong maliit na garden, maglagay ka ng plant sa loob. O kaya naman, maglagay kayo ng parang kahit na picture frames. Okay? O kaya doon sa wallpaper ng iyong computer, may nature. Gives the feeling na you're not inside the room. So parang more of conditioning naman na hindi lamang ito yung space na kaya kong mabuhayan. O kaya sa umaga, pupunta ka sa malapit sa bintana, tapos yung sunlight. Yes, that really helps. Papaman lang noon. So doing those things that, you know, makes you feel na hindi ka nakakulong. Okay. So bali, Doc, paano naman po kapag hindi na natin nasusunod yung schedule? Kasi yun yung isa sa mga malalaking problema ng mga viewers natin ngayon, na especially since nabaliktad na nga po yung sleep-wake cycle nila. Tapos there is this feeling of anxiety and that idea of uncertainty na hindi ako makatulog. Kasi
parang ang sasabihin natin, okay, I schedule myself, I'm gonna sleep na 10 p.m. Pero hindi natin alam. Ito, I believe, marami nakaka-experience ito. Magulat-gulat na lang pagkatingin mo dun sa relo, stress na ng umaga, hindi pa rin umuusad yung tulog ko. So what can we do? Okay. Siguro ang important dyan, o ano ang ginagawa mo bago mag-try ka matulog. Mm-hmm. Lalo na madami sa atin ngayon, nasa phone, Opo. hindi man, nanonood. Kasi yung sa phone, blue light yan eh. Okay po. It keeps our brains active. Feeling niya, daylight, so ang hirap makatulog. Okay? Or else naman, kapag nanonood ka ng TV, make sure na pinapanood mo yung nakakaantok. At saka hindi continue mo one episode after another. Okay. So parang yung binge watching, kumbaga, na parang aabot ka dun sa dulo, cliffhanger siya, parang ikaw, gusto ko pa manood. At the same time, dyan din papasok yung importance ng exercise. No? Okay po. Exercise ka para pagdating na ng gabi, may feeling na gusto mo na din matulog. Others also do meditation. Mm-hmm. Kaya kahit konting mindful movement lang, para kahit papano medyo mas feeling na, patulog na ako, parang pakalma na yung katawan. Oh, okay. Ayan, Doc. Bali ngayon, meron po tayong mga questions from our viewers sa Facebook and sa Twitter. Actually, meron din tayo sa YouTube. O, diba? Abo tayo doon. So, tingnan muna natin. Ito po, first question from Facebook. This comes from the Mental Health Program team of DOH from Center for Health Development in Region 1 sa Ilocos Region. I'm not sure if they use the Facebook page of their organization. But then ito po, ang tanong po dito ay, how to maintain mental well-being in this time of crisis, especially if the problem concerns the financial aspect. Well, totoo nga naman po kasi parang ang hirap kapag you're limited with your resources. So ano pong dapat natin gawin dito? Natatandaan ko din yung sinasabi ni Dr. Banaaging last time, may yung bayanihan. Yes po. So, hopefully, you won't feel as alone in the problem na sana meron din. Tulungan tayo ngayon eh. Mm-hmm. No? Lalo na sa magpapamilya o magkakaibigan. Pero at the same time, ang mahirap din kasi when it comes to the mental health, when you're faced with these types of stress, lalo na kung financial, mm-hmm. Try to also remember that at every moment, you are trying your best. Okay? If you need to work on it, if you need to medyo mas maging creative ka how you're going to get money or get a source of income, lalo na meron mga online ngayon, kahit mga online ngayon eh. Yes po, telemedicine. Yes. It needs to continue. So dito papasok yung how you can be more creative in that. Okay? Mm-hmm. Pero remembering na, yun nga, you're trying your best. Mm-hmm. Dito papasok yung ano yung circle of control ko o ano ang pwede kong magawa. Oh, okay. Kasi kapag pupunta ka na dun sa outside your circle of control, you'll really feel helpless. Mm-hmm. That's true. So it's more of the faith, no? Na things will turn out okay. Mm-hmm. Okay, this too shall pass. Okay. And there will be help. Yes, there is help. Okay, huwag natin kakalimutan yan. We always have to be hopeful about things. Now, Doc, ito po, isang question. Actually, it's a question of clarification from YouTube po, from Joko Jamias Jr. Ano po ba yung ibig sabihin natin when we say psychosomatic? Okay. So, parang yan yung sinabi ko dun sa umpisa, yung connection ng brain at saka ng body. Yes po. Kasi, our brain is very complicated eh. Kahit nasabihin natin, for example, sa amin, sa psychiatry, yung mga when we say mental conditions, they are actually medical conditions. Mm. Kasi doctor din kami. We also give medications. Yes po. Our mood is also controlled by our brain. Okay? So nakikita natin how complicated and how how special our brains are. Ito yung connection between the mind, the emotions, and the body. Psychosomatic. Lalo na may mga times na minsan very imaginative ang mind eh. Yes. Ano yung feeling na kapag paulit-ulit, meron ako nitong sakit. Minsan nagmamanifest sa'yo yung mga sintomas.
Lalo na at this present time na ang taas ng anxiety natin, taas ng stress. Halimbawa, sumakit ang tiyan mo. Ano ba ito? COVID na ba ito? Yes po. Ang narinig ko, may abdominal pain o merong diarrhea. Yes. No? Kapag may COVID. Pero yung iba naman, sa sobrang stressed out, pwede kasing manifestation din yun ng stress. Na kapag nasa stress out ka, lalong nagiging hyperacidic yung tiyan mo. That's true. Apo. Kaya yun yung sabi ko kanina na let's try to listen to our bodies. Hindi lang yung puro kung anong ini-imagine ng mind and then we just automatically accept. Okay. Now, Doc, ito naman po, also from Facebook. This comes from Margie Madrigal and Dol Medesto. Okay, so parang connected po yung dalawa nilang question. So, ang question po is, aside from mindfulness and grounding, are there any mental activities we can do to improve and sustain positive mental well-being? Kasi, meron po ba, yung iba daw po, parang may mental exercises and calisthenics daw silang ginagawa. Pero ano yung parang iba pang maaari nilang gawin? Okay. Yung sabi natin, of course, very important ang exercise. Kahit anong exercise na sa tingin mo will benefit you, no? Within the confines of your home. Yes. Pero meron din tayong tinatawag ng mga mindful movement. Paano po yun do? For example, Tai Chi, Qigong, yoga. No, even the simple exercise of stretching can be very important. So ito yung mga pwede natin gawin sa body natin. When it comes to our mind, dito papasok yung creativity. Minsan ito yung parang challenge na kung may panahon ka dati na sobrang busy ka, anong gusto mong gawin? Gusto mo bang matutong mag-drawing? Gusto mo matutong tawag dito? Kumbaga, gusto mo bang magsulat o magbasa? So, dito papasok yung ating mga creativity Okay. Now, Doc, ito po, galing po kay Michi Francisco from YouTube po. How can you bring yourself back into the present moment in times when you get caught in the middle of overwhelming thoughts? Now, yung sa kanya naman po, she's not really thinking about the future anymore, but then parang na-overwhelm na rin siya sa lahat-lahat ng nangyayari at present. So, paano po natin matitrim down yun? Okay. Actually, very, very complicated question yan. Yes, kasi internal experience yan nararamdaman natin, di ba? Oo. Minsan sinistress out ko ito sa mga, or sinishare ko lang ito dun sa mga patients ko, no? Lalo na yung mga talagang laging nag-aalala. Kung hindi nag-aalala, parang hindi nagsastop yung thoughts. Yes po. Parang tuloy-tuloy. More of, learn how to communicate with yourself. We communicate with others, but we rarely just stop and say, can I communicate or can I even talk to myself internally right now? For example, yung gano'n na, na-notice ko, parang dami mo masyadong iniisip. Okay? Ito bang mga iniisip mo nakakatulong sa'yo? O baka naman nakaka-hurt. Nakakasama pa siya, yes. Na nakakatulong sa'yo. So more of there's this stepping back in the experience and looking at things na, ito ang mga lagi kong iniisip. Ito ang laging laman ng isip ko. Ito pala yung nararamdaman ko ngayon. Mukhang na-anxious ka na ulit. No? So again, there's that parang recognition. There's also, hindi natin pati gina-judge ito, di ba? Non-judgmental. So yes. More of, okay lang na marami kang iniisip ngayon. I-acknowledge mo siya. I-validate mo kung emotions man yan. Mukhang medyo nalolonely ka na ngayon. That's okay. Pero what can we do about it? Nakikita mo parang meron tayong relationship with ourselves. We forget that Because the best person to take care of us is us. That's true. We even forget at times na ang health natin, it doesn't just rely on the doctors, no? But also within ourselves. Us being our own physicians. Yes. Ayan. Okay, Doc. Ito naman po, isa pa pong question from Facebook from Yeezy. Tama ba? I'm not sure if I'm pronouncing it right. Yeezy Toledo.
possible po ba ma-develop yung hypochondriasis? Because some people are doing self-diagnosis ngayong COVID-19. Ayan. Okay, so medyo lenient tayo muna dyan sa hypochondriasis. Pag hypochondriasis, yung feeling mo meron ka ng COVID, yes po. Meron ka ng sakit, no? Usually, yung mga nahihirapan dyan, yung talagang meron ng kaba. Dada pa, no? Kasi additional stress to ngayon eh. Pero yung sabi ko, medyo lenient, yung sabi ko kanina na pag may nararamdaman ka, feeling mo COVID, we already talked about how you can address that. Okay? Yes po. Huwag tayo masyado mag-diagnose ngayon. Oo. Kasi talagang lahat tayo may pinagdadaanan. This is a collective experience for all of us. No? Pero again, this is challenging us to be also wiser in what we believe about what we're experiencing. Okay? So, kung feeling mo, nagda-diagnose ka na sa sarili mo, minsan hindi mo ma-stop eh. Talk to someone. That really helps communication. Yes, if you really need to maybe talk, kung hindi man family member, if you really want to also make sure, you can also call the hotlines. Kasi ang important dito, yung information na alam natin, magamit natin. Yes. Pero yung information, wag din sana na nakaka-harm sa atin. Kasi minsan information overload. Ay, that's true. Oo. So, ilimit din natin kung ano yung mga nababasa, kung gaano katagal tayo nakatingin sa ating phone tungkol sa yes, po. Ilimit din natin yun. So, parang learn how to sort things out. Ano ba yung na-fact check mo na, yung sure ka na ito talaga yung nangyayari. Ano yung mga haka-haka pa lamang, maaring i-fact check mo pa. Pero depende yun sa'yo kung gugustuhin mo or kakayanin mo siya. Kasi syempre, you have to listen to yourself. Kung alam mong stressed ka na, pause muna. Learn when to pause. Okay? Ayan, maraming salamat, Dr. Gatlabayan-Cleto. Muli po namin binibigyang pugay ang mga frontliners sa mga ospital, mga polis at militar, mga community health volunteers, mga nagtatrabaho sa botika, grocery at palengke, mga LGU at barangay workers at iba pa pong mga frontliners natin. Kaway-kaway din sa mga nanonood across the Philippines and across the whole world. I believe na may mga nanonood sa atin from other parts of the world. At umabot na po tayo ng 500 na viewers. Salamat sa inyong pagtangkilik at isang malaking shoutout din sa ating #MentalHealthPH team and the Medical City Department of Psychiatry. Maraming salamat po sa inyo sa pagbuo nitong programa. Also a shoutout to AG Molina from the Health Informatics and Analytics Division of the Medical City. Para sa mga nagtatanong kung saan sila makakakuha ng counseling o psychotherapy, kung kinakailangan, o baka meron kayong kakilala na nangangailangan ng professional help. Nasa screen po ngayon ang mga pwede ninyong tawagan. Ilalagay din po natin ito sa ating #MentalHealthPH Facebook page. Now, Doc, meron po ba kayong mga last words para po sa ating mga viewers and kung may gusto kayong batiin? I think there's this, it can be a prayer, pero it really helps me, so I'd like to share it. Yung serenity prayer. And yung grant me the serenity. The serenity to accept the things I cannot change. No? The courage to change the things that I can. And the wisdom to know the difference. Oh, that's really nice, Doc. I mean, okay, naramdaman ko yun. Also, pinagpugay natin ng mga health workers, di ba? Oo. And ito, very important ito, let us not stigmatize. Yes. Especially those diagnosed with COVID-19. They need our compassion and not our judgment. Okay? Ayan, maraming salamat po, Dr. Gatlabayan-Cleto. Dito po nagtatapos ang ating ikatlong episode ng MH Talks, Protecting Our Mental Health versus COVID-19, produced by #MentalHealthPH in partnership with the Medical City Department of Psychiatry. Ako po muli si Naiko Bautista, and thank you for joining us. See you mga champions, stay safe, and let us recover together. Bye everything!